been, in and out training every single day. Yeah, this is like much better. Uh, so for me, like first 2 months, I think is so hard. So yeah, I'm trying to give my best on the training, speak a lot with coaches. So yeah, it's hard. For first time like for first 2 months is hard for me. But now the guys like the guys was so good, so they like keep me come with us. Then keep going, keep going. So yeah, they help me. Any more questions for Ivan today? No? Thank you very much, Ivan. Thank you. Thank you.
Bonsoir Philippe. Bonsoir. 5-0, c'est un gros résultat. La performance avait l'air aussi assez dominante. C'est-tu le ressenti que tu as eu? Ça avait l'air facile un peu. Non, la performance sur la deuxième mi-temps, satisfaisante. Sur la première, pas du tout satisfait. Il manquait beaucoup trop de choses de ce qu'on veut travailler ou ce qu'on travaille. Donc il n'y avait pas de changement de rythme, il y avait une mauvaise occupation des zones. Donc c'était trop moyen en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était nettement mieux. Et au bout du compte, on a quand même maîtrisé le match, mais c'est quand même normal face à une équipe bien organisée de Calgary. Il faut saluer aussi cette équipe-là on sent qu'ils se sont préparés. Ils ont joué leur jeu compact, organisé, ils ont bien défendu. Nous, le mérite qu'on a eu, c'est de ne pas leur laisser penser qu'ils avaient une chance de gagner ce match. Donc on sait que c'est des matchs pièges. On avait préparé aussi les garçons pour ça, ne pas tomber dans le piège du faux rythme, de jouer un peu à la vitesse que voudrait qu'on joue. Donc c'est ce qui manquait un peu en première mi-temps, la vitesse de jeu. Deuxième, on a haussé le ton et c'était beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus intéressant de notre côté. Et voilà, on ne voulait pas aussi tomber dans le piège que peut-être Toronto FC est tombé hier contre Ottawa. Donc tout le mérite à Ottawa. Mais voilà, donc c'était première mi-temps pas satisfait, deuxième beaucoup plus consistante et plus intéressant. C'est le genre de match où souvent il y a des joueurs qui vont obtenir du temps de jeu, qui généralement n'ont pas beaucoup, et on essaye des gars et tout, mais tu as quand même fait jouer aussi certains réguliers, particulièrement Ivan Ahemé qui est rentré autour de la 60e. C'était quoi l'objectif avec ça? Est-ce que c'est de lui laisser le plus d'occasions possible de montrer sa valeur avant d'arriver à la date de l'option d'achat? Non, c'est de le préparer pour samedi. Moi, carrément. Donc c'était la même chose avec tous ceux qui sont entrés, Jalen Neal et puis Efrain Morales. C'était les préparer pour samedi, parce qu'il y a un match important qui arrive samedi, on a très peu de jours de préparation, et puis ceux qui sont sur le banc, bien sûr, ont un peu moins travaillé qu'ils le font d'habitude. Donc c'est une manière de préparer samedi, compenser un petit peu le travail, et puis reprendre certains automatismes pour Efrain et Jalen. Donc voilà, c'était pour ça. Hi Philippe. This is now the third win at home in a row that you've had. It's more than all the home games last season. What kind of process is being undertaken to maybe return Saputo Stadium to that kind of fortress that it was a couple of years ago, where you can more reliably go and get wins? Well, it's to put emphasis on our identity, so to reinforce day after day, game after game, the way we want to play. So at home, obviously, the confidence is a bit higher because we know the stadium, we have the fans, so it's a bit easier when you're in a friendly environment to express your qualities. It was a bit more difficult at Atlanta, even if we show character and then we show a bit of our identity. So it's mainly that. We know also that we started the season with 6 games on the road, and it's never easy. So it's a boost of adrenaline when we're playing at home, and then adrenaline is it's also more confidence, and then we can express our quality more easily. So that's why I think so far we're a good team at home, but just just three games. The sample is not big enough to make a conclusion, and I hope that the next 3 games, home games, will confirm that at home we're like a fortress, like you said. Bonsoir coach, merci Bonsoir. pour votre temps. On l'a vu les dernières années, bon, vous n'étiez pas ici, vous l'étiez, mais la Coupe canadienne, ça a été un peu plus compliqué avec des défaites en phase de premier tour. À quel point pour vous c'est important ce soir de faire un match référence? Et dans votre liste de priorités, à quel point est-ce qu'aller chercher ce trophée-là est important pour vous? Déjà, c'est un trophée auquel le club est attaché. On l'a gagné 5 fois. La dernière fois, il y a 5 ans.
avec quelques ou très peu de joueurs. Sam Piet était là quand on l'a gagné la dernière fois. Quelques membres du staff aussi étaient là. Donc, mais c'est une bonne amie du club, cette coupe. Et on veut comme un peu le Canadien, on voudrait la ramener à la maison. Et on travaille pour ça. Donc, il y a une histoire forte entre cette compétition et le club. Il y a aussi une place en Champions League à aller chercher à travers cette compétition. Donc on sait que les fans ils sont aussi très attachés, parce que c'est quand même une compétition, même si elle a changé de nom, mais qui est, j'allais dire centenaire, je ne sais pas exactement l'âge qu'elle a, mais la coupe, le trophée, on a l'impression qu'il est quand même ancien, donc ça doit dater d'un moment. Mais oui, voilà, donc c'est aussi important que le championnat. Il n'y a vraiment pas d'ordre de priorité. C'est le prochain tour, on va le jouer début juillet en allant contre une équipe de Vancouver, c'est sûr. On ne sait pas laquelle encore, mais c'est très très important. C'est une ligne de palmarès aussi en plus pour tout le monde. Pour le club, c'est aussi sa réputation qui augmente et son image qui est meilleure quand on gagne des trophées. Donc on est vraiment à fond impliqué là-dedans. Et on a beaucoup sensibilisé les joueurs à ce trophée-là, parce que pour certains, ils le découvrent pour la première fois. Donc ouais, c'est important, on est content d'avoir bien démarré. Tu nous as parlé dans les dernières semaines que tu voulais impliquer tout le monde. Tu voulais que tout le monde joue aujourd'hui le 5 Marc, puis Osmarc, Amaya, Marc. As-tu l'impression que ça peut être bénéfique pour eux, pour ramener ça en entraînement, puis garder un standard élevé, puis pour que tu puisses les utiliser peut-être plus tard dans t'as presque tout dit ce qu'on leur a dit, en fait. C'est que, tu vois, en fait, on ne parle pas de rotation, on parle de responsabilité. Déjà, pour jouer, il faut le mériter. Donc, les joueurs qui ont joué, ils l'ont mérité. Ils ont montré assez de qualité à l'entraînement, d'engagement pour mériter ces minutes-là. Mais on est obligé de parler de rotation pour que ce soit imagé. Mais en fait, c'est plus ces joueurs qui jouent, quel que soit le joueur, c'est une responsabilité qu'ils ont de garder les standards aussi élevés que ceux qui ont peut-être plus de minutes. Donc c'est vraiment cette responsabilité-là qu'on veut leur inculquer, et quel que soit celui qui joue, les standards doivent rester les mêmes et la performance de l'équipe ne doit pas baisser parce qu'il y a un joueur ou un autre joueur qui change. Donc ça, c'est la qualité d'avoir un groupe homogène où un joueur peut sortir, un autre peut le remplacer, et la qualité va rester la même. C'est ce qu'on essaie d'insuffler et d'inculquer à ce groupe. Merci. Bienvenue.
Thanks, Tristan. Hi, Danny. Hi. You got your but also, opening your account. Yeah, no, it's a good sensation. Of course, we're really happy of getting the job done. 5-0, I think for the fans that came today, it was fun to watch for everyone, and also for all the players that we've been playing a few minutes. It's good that we have a lot of minutes today, so I'm really happy that we were able to win tonight. Just like you said, 5-0, fun for the fans. This is also a result that you needed to have, against a team which is essentially a third division team in Canada. What was your mindset going to that game to make sure that you could get such a lopsided victory? Yeah, just take it seriously. Take it as it is. We know the reward is big. We want to win this championship. We want to accomplish to be on the Conca Champions next year. It's the biggest competition of the region of this North America. I was able to play the final last year, and I know how big it is and how important it is, and how it helps the clubs to be higher in the standings of, like I say, the whole region, and compete against the best teams. So this is the first step of I believe it's 6 more games, if I'm not wrong. So we're working on getting the rhythm, like I said, and the fine details of getting better each game. I know the start of the between halves. Yeah. The message was it was more like a tactical part. They were defending deep, and we weren't able to be able to penetrate their back line. And he fixed some position of the midfielders, especially, and the wide of the pitch with the wingers. So with that we were able in the second half to be more dangerous, and that's why we were able to score more goals. So it was more of that, and because the intensity and all the commitment of the players were there, just like I said, a small thing of tactical part. Danny, it seemed when they were in their block, they really suffocated the middle of the pitch. You're the man up top. How do you kind of create that space, and how do you maybe give yourself a little bit of breathing room when they're all very compact around you? Yeah, so it's a little bit hard, of course, because I always have two guys marking me in the middle of everyone. Like you said, they were very, very compact in the middle. Not really a lot of passing lane for me, or sometimes spacing behind. But it's the understanding between the two midfielders and myself too. If I drop for the ball, they have space in behind because the center back follows me. So that's what happened in the goal of Amaya in the second half, with the center back follow me. He make the run, receive the ball, and score. So I think we improved in the second half doing those roles in behind. Any last questions for today? Thank you very much. Yep. Thank you, guys. Good night.